Джеч бурешеш йос. Кыча мылкыды, мынам мылкыды тужу мой. Марти толон кариды. Толон мон сериал учки. Мынам яратоно сериале Fleabag. Мынам яратоно фильме The Lord of the Rings. Эшомон театре ветлыны яратышко. Мыным келше даралилелилен юмок театрес. Даралилели удмурт гожяшкиш, драматург, но режиссер. Мынам мылкыды, мынам яратоно сериале. Даралилелилен театрес. These are all possessive word combinations. In admit, we add special suffixes to the nouns that denote person and number of the possessor. If you want to tell that something or somebody belongs to something or somebody, you need to learn these suffixes. Let's look at the examples. Udmurtilen kundshetes, the flag of Udmurtia. Sandırlen koçuşes, Sandur's cat. Udmurtilen and Sandırlen are nouns that denote the possessors. We use the words Udmurtia and Sandır in the genitive case and add the suffix len to them. First of all, let's learn the pronouns in the genitive case. Mon, mânam. Ton, tânat. So, solen. Mi, milam. Ti, tilat. Sos, soslen. As I've mentioned, to the nouns we add the suffix len. Udmurtia, udmurtilen. Anai, anailen. Atai, atailen. Esh, eshlen. Tâloburdo, tâloburdolen. Pay attention that the suffix that denotes the genitive case is placed after the plural suffix. Eshios, eshioslen. Tâloburdo, tâloburdoslen. Kunshet belongs to Udmurtia and Koçuş belongs to Sandır. In English, the objects that belong to something or somebody don't change their form. In Udmurt, we add to them suffixes that show who they belong to. For example, in Udmurtilen kunşetes, Sandırlen koçuşes, the suffix yes or es denote that the possessor is a third singular person. Let's learn the different possessive suffixes. Mânam, eșe, tânat, eșed, solen, eșes, milam, eșmă, tilat, ești, soslen, eșsi. After the non-palatal consonants and after the vowels u, u, we add the suffix beginning in e. In all the other cases, the suffix beginning in ye. Eș, eșez. Gurt, gurtes. You can find all the suffixes that you need for the possessive combinations in the description to the video. Oi shulmı katı. Sokem kapçıyevel. We often use words with the possessive suffixes to speak about families. For example, mânam nimı Nastya. Mânam şemyaye bacımı vel. Mânam anayelenimiz Людмила Геннадьевна. Мânam пещанаеленнимыз Дуня апай. Мânam вань агае новыным. Агаеленнимыз Коля. Выныленнимыз Ваня. Мânam вань попугае. Соленнимыз Zoya. We also need to form possessive word combinations to say that someone or somebody has somebody or something. You'll also need the verb vань. Tânat, maid vань. Mânam suzere vань. Eșelen koçuşez vань. Muziemlen sputnikez vань. Udmurtilen Constituțiez vань. To say that someone or something doesn't have someone or something, we use the negative verb avel and a possessive word combination. Tânat, maidavel, mânam apayevel. Eșelen puneyezevel. Tolejlen sputnikezevel. Udmurtilen prezidentezevel. Udmurtilen teroyezvany. In Udmurt, we use possessive word combinations quite often. Here are some of the examples. Mânam cătâșuma. Solen yürüzvișe. Câço jyasıt. Milam kunmı bacım. Câço martazalıket. Кужибайгерлен творчествуес тужузыр.
Мон редакцин жашко. Соин мынам трос уже Вань. Мынам Вань мондыры троса выл. Ноштылят, Ваня трос Вань мондырды. Вань мондырды Ваньке удмурт кылес дышете. Ноштунне урок мы берис. Джечле. Ен вунете гуртыш уже злаштыны, но канал мы борды итишкыны.